Okay, friends. எப்படியே ஹரிசான் ஜீரோ டான் எண்டிங் பண்ணி அப்படியே முடிச்சிடலாம். Like an opportunity to share a drink with them. There's a man. Nothing like taking a breath. Involved in politics. Aloy, what brings you to Meridian? A threat. Helis commands a legion of fanatics called the Eclipse. They will attack soon from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. என்னடா நைட்ல போய் இந்த மாதிரி உலா போட்டு They'll உட்கார்ந்திருக்க? bring a mind with them. God, demon, machine, whatever you want to call it. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Eren knows Aloy. He won't question it. And have the City Guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Now, it will take time to prepare our defenses. Please, tell me what you know of our enemies. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Have you spoken to Blameless Murad? Not yet, but I will. He wishes to speak to you. Defensive preparations are his responsibility. Okay. Quietly does it. Panic in the city will only create another enemy. And do keep me appraised of each new arrival. That's what I say. Ah, Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. For me. Don't be so humble. I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere,
seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Okay, review. ஓகே இதெல்லாம் ஆப்ஷன் இல்லை இருந்தாலும் சும்மா போய் பண்ணி பார்ப்போம் என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓ பெட்ராவா Here she is, the guest of honor. I knew there was something about அந்த you. கன் எடுத்துட்டு வந்துட்டாளா Hammered from the stuff they make leaders out of. And I don't say that to every Nora girl who blows through my town. That happens to you a lot. ஹாப்பி சொன்ன ஹாய் ப்ரோ அதுக்குள்ள எண்டிங் I had ஆமா to build a wall to fend them தெரியலையே off. 83% இருக்கு Good thing I'm persistent இன்னைக்கு then. எண்டிங் முடிச்சிடலாம்னு பார்க்குறேன் I've missed our little talks. Murad asked me to look over the city arsenal. These guns have aged well. That runs in the Osram, no? They were the pride of the Mainspring Forges. So I've taken greater pride in improving them. You know that I appreciate your help, Petra. This battle, I don't know what's gonna happen. We'll see each other again, I know it. Next time could be the time I'll convince you to stick with the free heap. Petra, you know I do. Always had a weakness for restless girls, though. இந்த கண்ணை எடுத்துட்டு போயிடலாமா Nice and wide. No need to aim at the bow. Range is good. Try the next. See? That'll knock a machine on its ass, ancient or no. With these, I think we could hold off an army. செமையா இருக்குல்ல Have you just polished that armor, Uvid? Of course. Spies have Aloy. released Prince Itaman from... I told you I'd be here. You did, Teb. But have your wounds even had time to heal? Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry. I'll leave that to the other Nora at the Spire. I brought supplies instead. டேய் This இவன்டா Carja made me an இவனா honorary இவனா minister, டெம்பு whatever that means. ஸ்டார்டிங்ல வரான் ப்ரோ It sounds impressive. I could get used to it. We'll be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She அட அட didn't need காடஸே இல்லடா என்னங்களா to. I know we can do படிக்காத this, Teb. தற்குறி Maybe we can. There are no shadows under the noonday sun. நான் எப்படி போறது Words to live by. Prince Itaman escaped some... What's this? Carja gear? It fits well.
ஏன்டா இவ்வளவு தூரத்துல வந்து வச்சிருக்கீங்க? இங்காலும் காலியா தானே இருக்கு. இந்த இடத்துல அப்படி என்ன ப்ரிப்பரேஷன் பண்றானுங்க? Hup. Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called anointed either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says. Or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. So who are these guys? They call themselves Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. That's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit them like a hammer till they can't hit back! என்னடா ஸ்பார்டன்ஸ் மாதிரி இது பண்ணிட்டு You hear இருக்கீங்க? that? Nobody's getting past the vanguard. We're here for Meridian. ஆமா, உங்க 4 பேர்த்தோட தொப்பை வச்சே மறைச்சிடலாம்டா We're here for இடத்தையும். Thank you, Erend. Ursa would be proud. Only if we win. It rises taller than the highest tree. War Chief Sona. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. I'm sorry to put you through this. Do not be sorry. This will be ended. Do not be sorry, be better அப்படின்னு சொல்ல தோணுச்சு. Watch, hide! Stay busy, friend. The army's near the city. We're trapped now. The only way out is victory. மேலே ஏறுறது. Boland's apartment feels empty. Should I sleep? Did I leave anything unfinished? தூங்கும், அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. மாற்றி கொடுத்துட்டானா?
என்ன ப்ரோ எண்டிங்க அப்படிதான் நினைக்கிறேன், தெரியலையே ப்ரோ. வெளியில் பக்கம் 83% இருந்துச்சு. இப்போ காமிக்கும் போது எண்டிங் மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க, முடிக்கிறதுனா முடிச்சுக்கு அப்படின்னு. தெரியல, வாங்கலாம், முடிச்சிடலாம். Elizabeth, with a weight like this pressing on you. How did you rust after you lost your family? Silence? Are you there? Guess I shouldn't ask ghosts for advice. All allies joined. ஓ, எனக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வேறு கொடுத்துருக்கான், ஆல் allies joinedன்னு. இல்லை இதுக்கு முன்னாலேயே எல்லாம் சைடு மிஷன் பண்ணனால எல்லா ஆளுங்களும் வந்தனால அப்படி வருது. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. இப்போ அவ்வளோதான் ப்ரோ, நம்ம லைவ்லேயே பிளாட்டினம் முடிச்சிடலாம் இந்த கேமு. என்ன குறுகுன்னு பார்க்குறான், என் செட்டிங் வச்சுருப்பானோ. Campfires, perhaps? Massing forces for the long march to the city gates? That's not with smoke. Then what is it? The end. Or how it begins, anyway. என்ன புரியுதா, அலறல் ஓசையெல்லாம் கேட்குது எனக்கு. ஒன்று அடிக்கிறதுக்கே பண்ணலாம் ஆகுமே. வந்துச்சுன்னா அதான். The Deathbringers you spoke of? To the guns! சொல்லவே இல்லை, பிளாட்டினம் பண்ணுறேன்னு. இல்லை ஈஸி தானே இந்த கேமு. Now! By the sun, do as she says! Set loaded! All of you, be ready to fire! Will the guns hold them back? நல்லா இருக்கே ப்ரோ இந்த சீனு. போடு எல்லாம் மறுக்கையா ஒரு போர்ஷனே காணும். ஓ, உள்ள பூந்துட்டானா இவன். அடிமாட்டேன். No! Rally the vanguard. Send நீ reinforcements. போனேன்னா அடிச்சு உன்னை கொன்றுவான்டா, படுக்கவே போட்டுருவான் பார்த்து. We need those guns. பைசெப்ஸ் கூட இல்லை கொஞ்சம். Not this time. அவனை பறந்து பைசெப் போடு என்ட்ரி. இதெல்லாம் நல்லா தான் பறக்க போற. என்னன்னா போனதுக்கு அப்புறம் தான் அடி வாங்குறேன். இருறா இருறா இருறா. ஏய் இருறா இருறா, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கடா. நோ ப்ரோ, இவனுக்கு லைஃபே குறைய மாட்டேங்குது. இருடா, கொண்டு கூடாதுங்கடா. What are you before the terror of the sun? The one who will take you down. This was not meant to be. Chosen. 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 This was not meant to be
I hope it hurts, huh? None of this was meant to be, Helis. You made it happen. Followed your orders, butchered so many, and for what? To die on your knees, used like a pawn by a power you don't even understand? You pity me? Turn your face to the sun. என்ன வராது சரக்குன்னு எடுத்து கத்தியில் உள்ள கேக்குள்ள கத்தி விட்டு எடுக்கிற மாதிரி டபக்குன்னு உள்ள எடுத்து எடுத்துட்டா. வேண்டாம் எடுத்துப்போம். ஆறாது போடு இந்த கண்ணா சூப்பர் எடுத்துட்டேன்ல. Incoming. Gotta drop it and move. இதை முடிஞ்சோண்டா டிஃபன் பண்ணலாமா? சவுத்தே எதுன்னு தெரியல எனக்கு. அங்க இருக்கு when that hits. Gotta get to another platform. powerful.
Chance to catch a breath and prepare. Raise arms again! West! யாரா வெஸ்ட்னா எந்த பக்கம்? ஓகே வெஸ்ட்னா அது வந்துட்டேன் அந்த வந்துட்டேன். இவங்கடா வெயிட் பண்ணுடா பொறுமையாக. கீழே என்னடா பண்றீங்க? நானே எல்லா மிஷினையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு போர்க்களமா இருக்கு. இல்ல டிஃபெண்டே பண்றது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவனுங்க பொறிகடலை சாப்பிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். வரண்டா கண்ணை குடுறா. சரி இருங்கடா, ஹெல்த்தை பார்க்க விடுங்கடா. ஹெல்த்து எங்க இருக்குன்னு தெரியல. Gotta get to another platform. அதான் ஒரு போர்க்களமா இருக்கு ப்ரோ. இத்தனை பேர் வரீங்க. நம்பர் 2 இது ஜோடியா வருது. ரிச்சா Aloy! 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 Deb? By all, Mother, you survived. I thought you were killed.
The others, are they... No. Wounded, but alive, mostly. The machines blasted through, then kept going. They marched on the spire, dragging that thing with them. Take care of the others, Teb. I've gotta go. இந்த பிரமாதமா பண்ணிட்டான் பார்ட் 1. ஆனா பார்ட் 2 தான் செலக்டான் போல ஸ்டோரியில. This is where I belong, Aloy. But the spire calls to you. Aloy, go! We'll draw them. Now you face me. Make your move. I think I almost missed this. But where you must go now. Another triumph from a fallen. Stocking up. எங்க போறோம்? கூப்பிடு, சீக்கிரம் வா. கட்சி வந்துருச்சு. ப்ரீ ரெண்டர் கட்சியும் ப்ரோ, ரெண்டாவது கட்சின்னு நினைக்கிறேன். ப்ரீ ரெண்டர் கட்சின் மூணோ இந்த கேமில் ப்ரீ ரெண்டர் கட்சின்லாம் வச்சுருக்கானுங்க பாருங்க. மேபி ஏதாச்சும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அந்த டைமில். இதெல்லாம் இவ்வளோ பெருசாக நடக்குதுல்ல, ஜூம் ஷாட்டு டக்கு டக்குன்னு ஏரியா மாறுது அப்படிங்கிறனால மேபி பண்ணியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இது அக்காவை பக்கத்து லாஸ்ட் அர்ஜன் 3 வரட்டும். பூமியை ஒட்டச்சுக்கிட்டுலாம் வருது. இதுதான் ஆக்சுவலாக இது அது என்ன அந்த இயற்கை மாசுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கும் ஹரிசான் பர்மினஸ்ல. It must have gotten through the defenses. There's Vanguard. I have to get up there. என்ன ப்ரோ உடஞ்சிருக்குது? ஆல்ரெடி வந்தாமே இந்த இடத்துக்கு. Easy. So no holding back. Aloy! They're alive. It's Aloy! Well, you can see that. We thought you'd fallen at the ridge. No, the ridge fell on. இல்ல இன்னைக்கு இல்ல bro, இன்னைக்கு டுடே லாஸ்ட் டே இல்ல. DLC இருக்கு. DLC பண்ணனும் Not alone. It's my fight. I can't ask you to come with me.
We were about to go over the top anyway, right? Right. Hawk and Thrush, let's go. டிஎல்சியில் இவரோட அவுட்ஃபிட் கிடைக்கும். அந்த கல்லனா இருக்கால, இவரோட அவுட்ஃபிட் கிடைக்கும் டிஎல்சியில். ஆனால் அதை விட இதுதான் நல்லா இருக்கு. Arrival of entity has been anticipated. Entity will not halt transmission. To contrary, calculations are precise. Presence of entity has been accounted for. நம்ம வர்றது கூட கிளாஸ்ல கால்குலேட் பண்ணி இருக்குது. நம்ம இங்கே வருவோம் அப்படிங்கிறத விட சிங்கிள் பிளே த்ரூலேயே பேட்டர்னை கொடுப்பான் ப்ரோ. நிறைய கேம் இப்படி தான். மல்டிபிள் பிளே த்ரூஸ்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. நான் அப்படி விளாட மாட்டேன் மோஸ்ட்லி மல்டிபிள் பிளே த்ரூஸில். Warra. Dakar mama. We've taken out the corrupted. We still stand, and they do not.
கடவும் இது வேற தீர்ந்து போச்சா? Oh, mother, guide my hand! சரிங்க, பொறுக்கிக்கலாம். வந்தது வந்துட்டான், பொறுக்கிக்க வேண்டியதான். அமைதிவே ஓரா ஓரா. We've cleaned them out! System threat imminent. I'm more than a threat. இதுவும் பிரேட் ரெண்டு கட்சின்னு மாறிடுச்சு பாருங்க. யாரும் ஷாக் அடிக்குது போல. Master override armed. To activate, state name and rank. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Purging extinction protocol. அப்புறம் காஸ்டியூம் இழுப்பு தெரிய மாதிரி காஸ்டியூம் போட்டு வந்தா இவனுக்கு கடைசியில் பிரியலாண்டர் கடைசியை கொடுத்து பார்க்க வச்சுட்டானுங்க. கடைசினா அப்படின்னா Okay, Gaia. Sorry about that. Where was I? You were telling a story. Right. Yeah, so, like I was saying, it was a children's electronics kit, but I'd hacked the wiring to an auto battery and solar PV. So the grass caught fire. And, so did a tall pine that had stood there, I don't know, maybe 100 years. Query. You were how old? 6. My mother was home, thank God, so she called the fire department, and after, she took me out to the lawn and showed me the dead baby birds, because there were nests in the pine tree. Query. What did you feel? I'm not sure. I remember yelling that I didn't care, and that's when my mother took my face in her hands and spoke. Query. What did she say? She said I had to care. She said, Elizabeth, being smart will count for nothing if you don't make the world better. You have to use your smarts to count for something. To serve life, not death. You often tell stories of your mother, but you are childless.
I never had time. Guess it was for the best. If you had had a ஓ child, எலிசபெத் சோபாக்கு அந்த சூட் போட்டு பண்ணாங்களா அதுதான் I guess I would have wanted her to be curious and willful, unstoppable even, but with enough compassion to heal the world just a little bit. Anyway, that's all I've got for now, Gaia. Time to tuck in. I wish you a pleasant sleep, Elizabeth. Thank you. I'll catch you tomorrow. சென்டிஃபில் 4ல 6 டைம் ப்ளே பண்ணோன்னா அப்போ தான் பிளாட்டினம் வரும். அது டிஃபிகல்ட்டி பேஸ்டு பிளாட்டினம்ல அது எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. டிஃபிகல்ட்டி பேஸ்டு பிளாட்டினம் அந்த நார்மலில் விளாடுமா, ஹார்டில் விளாடணுமா, வெரி ஹார்டில் விளாடுமா, நோ டெட்டில் விளாடுமா. அது ஸ்பீட் ரன்னுக்குலாம் ரெசிடென்ட் ஈவில் எனக்கு தெரிஞ்சு பிளாட்டினம் இருக்குன்னு ட்ரோஃபி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக ஸ்பீட் ரன்னுக்கு இருக்குது. சம்திங் ஏதோ இத்தனை மணி நேரத்தில் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ பிஸ்டலை வச்சே ஃபுல்லாக கேம் முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பிளாட்டினம் இருக்கும், ட்ரோஃபி இருக்கும். நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி ஏதோ மடத்தனமாக கொடுத்து வச்சுருப்பானுங்க. ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். என்னது போச்சுடா, திரும்ப நம்ம ஆன் பண்ணி விட்டான். இதுதான் எனக்கு இந்த கேமில் புரியல ப்ரோ. ஏஐன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தானே, அது என்ன பவர் மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. Hey. Hello, old friend. Remember me? Hey, this silence. We've still so much to discuss. So much you never revealed. Your masters, for example. The ones who sent the signal that woke you. Knowledge has its rewards, don't you think? Well, not up. Let's begin. Oh. ஃபர்பனஸ்டோட டீல்ஸில் அது இதுதானா அது? ஓகே, கங்க்ராச்சுலேஷன் ஆன் டிஃபீட்டிங் ஹேல்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் ஆயா ட்ரீம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் பிளேயிங். ஓகே, the state of the world has been restored just before the looming shadow prior to the final battle for Meridian. You keep all looks and experience from your successful playthrough. Okay, additional new game plus எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். பிளாட்டினம் வரல, சம்திங் ஏதோ மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் போல். இது ஸ்கில் வேணும்ல, ஸ்கில் நான் அன்லாக் பண்ணல ப்ரோ. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டிஎல்சியில் விளையாடும்போது அன்லாக் ஆயிரும். இந்த 3 ஸ்கில் அன்லாக் பண்ணிட்டா நான் இது பண்ணிடலாம். அது என்ன பிளாட்டினம் தான், 2 ஸ்கில் தான். ஓகே, கோ டு த பேலஸ் ஆஃப் த சன். ஓ, இப்போ விளாண்டது தானே. ஓகே ப்ரோ, இப்போ டிஎல்சி தானே இது. சரி ப்ரோ, டிஎல்சி அப்புறம் விளாண்டுக்கலாம்.
இங்கே தானே. நியூ குவெஸ்ட் ஷேடோ லூமிங் இதானே. ஓகே ப்ரோ, இது மேலே ஏறி போனால் டிஎல்சி. நான் இன்னொரு லைவில் வரேன். டிஎல்சி விளையாடுமா? சரி, நான் கட் பண்ணிட்டு வரேன் ப்ரோ. டிஎல்சி அப்படியே லைவ்லேயே வேணும். இன்னொரு லைவ் டிஎல்சியா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஃபேண்டசி தெரியலையே ப்ரோ. நான் இதுதான் பண்ணணும். என்ன ஃபைனல் ஃபேண்டசி முடிக்கிறதே ஒன்று இருக்குது, அதை நான் முதல்ல முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் இன்னொரு ஃபைனல் ஃபேண்டசி ரீபர்த் நான் வாங்க போகிறது ஐடியா இல்லை. அது பிஎஸ்லேயே கொடுப்பான், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வந்துடும். சரி ஓகே ப்ரோ, நான் இந்த லைவ் முடிச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வரேன் இன்னொரு லைவில். அது டிஎல்சி விளாடும். தனித்தனியாக இருக்கட்டும் தான் மறக்கிறேன் ப்ரோ. சும்மா அப்படியே வீடியோ தனியாக இருக்கும்ல, டிஎல்சினா டிஎல்சியாக இருக்கும், அதுக்காண்டி தான். நான் வரேன் ப்ரோ, ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும்.